Salute, G Mapali at Jai 29ans. Histoire que G vais vous raconter vous bouleverser. C'est celle d'une fille qui a grandi sans l'amour de sa mère, qui a réussi malgré tout, et qui doit maintenant faire face au retour de celle qui l'a abandonné émotionnellement. Ma mère, Christine, 52 ans, et toujours une femme froide, distante, focalisée sur sa carrière d'avocate. Pour elle, j'étais un accident de parcours qui avait perturbé ses ambitions professionnelles. Elle me l'a clairement 16 ans, li. Si j'avais su que la maternité si contraignante, j'aurais attendu. Merci maman. Qu'as-tu fait plaisir entendre? Mon enfance. Un désert affectif. Papa Pierre, 55 ans, commercial souvent en déplacement, essaie de compenser. Mais Christine imposait sa loi, discipline stricte, pas de calends, pas de time. Pas encouragements, juste d'exigences de performance scolaire et de tenue correcte. Me souvenirs d'enfance avec elle? Hue des reproches, li. Teens toi droit, li. Snout sans corrects mais sans suffisance, li. Rate de pleurnicher, qu'as-tu nisser de rien? Jamais un bravo, jamais une fier d'exprimer, jamais un souchen dans mes difficultés. Quand j'ai eu des problèmes à l'école avec un professeur qui me harcelait, Christine me dit, débrouille-toi, la vie n'est pas faite pour les fables. J'avais 12 ans. Et l'adolescence, c'est devenu pire. Mes premiers chagrins d'amour, mes questionnements sur mon avenir, mes insécurités de teenage. Christine balayait out d'un revers de main, li, ses histoires d'adolescente. Qu'as-tu passera? Concentre-toi sur tes études. Quand j'ai voulu faire des études d'art, elle explose l'art. Tu veux finir SDF? Tu feras du droit comme moi. Au moins tu auras un vrai métier. J'ai essayé. J'ai fait du droit. 5 années de pure misère à quelque chose qui me dégoûtait. Juste pour avoir un semblant d'approbation maternelle. Spoiler alert, même avec mon diplôme de droit, elle n'était pas fière. C'est normal, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et 24 ans, j'ai crack. J'ai quitté le cabinet d'avocats où j'ai travaillé. J'ai déménagé 500 km de chez mes parents. Et j'ai recommencé ma vie. Sul hai monti mabok de conceal en communication pour PME. Mes études de droit m'aident pour les contrats. Et ma passion créative étouffée peuvent enfants exprimer. Apres premier apple, Christine na plus l'âge. Tis les jours, parfois plusieurs fois par jour, messages, mails, letters recommandées. Un véritable harcèlement émotionnel. Li ma chérie, j'ai pris réponds-moi. Ma petite fille, maman a besoin de te parler. Li, ne me punis pas éternellement pour mes erreurs. Mes erreurs. Comme si 29 ans de rejet et injuste d'erreurs. J'ai bloqué son numéro. Elle trouve d'autres numéros. J'ai filtré ses mails. Elle écrit d'autres adresses. C'était devenu obsessionnel. Marc, mon copain, me voyait stressé, li. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es bizarre depuis quelques semaines. Ma mère. Elle me harcle pour qu'on se réconcilie. Ta mère. Celle qui t'avait coupé l'espance, ouais. Apparemment, elle a eu des problèmes de santé et maintenant elle veut repérer. Et toi, tu veux quoi? Rien. Je veux qu'elle me laisse tranquille. J'ai construit ma vie sans elle. Je n'ai pas besoin de ses regrets tardifs. Mais Christine avait d'autres plans. Elle a commencé à contacter mes amis, mes clients, mes collaborateurs. Elle cherchait d'informations sur ma vie. Mon ami Sarah m'a appelé, li. Une femme qui prétend être ta mère essaie de me sauter d'infos sur toi. Elle voulait savoir où tu habites, si tu es heureuse, si tu parles d'elle. Sérieux? Elle fait quoi exactement? Elle joue la mère inquiète qui a perdu le contact avec sa fille. Elle dit qu'elle veut juste s'assurer que tu vas bien. Christine inquiétait sur moi comme si j'étais un suspect. Elle a découvert l'adresse de ma boîte, mes horaires, mes habitudes. Un vrai stalking maternel. Un matin, en arrivant au bureau, je la trouve plantée devant l'entrée. Christine, 52 ans, toujours impeccable dans son tailleur d'avocat, mais avec quelque chose de différent dans le regard. Plus fragile, li. Ma chérie. Tu es magnifique. Christine, qu'est-ce que tu fais aller? Je voulais te voir. Tu ne réponds pas mes messages, alors je suis venu. Tu me harcèles depuis des semaines. Et maintenant tu viens sur mon lieu de travail? Li, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Mes employés sortaient du bâtiment, curieux de voir cette femme qui me parlait. C'était gagnant. 2 minutes de pause plus. Ma chérie, tu as réussi. Cette entreprise, c'est le co. Je suis fier de toi, fier. La ma quelle n'avait jamais prononcé de ma vie. Tu es fier maintenant. Oh, tu étais quand j'ai galéré il y a 5 ans? Quand j'ai monté ma bogue sans un sou? Quand j'avais besoin de session, li.
Jai fate diarers. Jade Purdue. Ma career mi prenatout. Christine, Timas de Clairement que jete an accident qui avait ruins plans. Tumas coupe les filles quan jai voulu suivre ma voix. O estate l'air elate edens? Sed I dequa assumes. Ma chérie, jete yoin ambitious. Genie savait pas commentator mir. Tu avais 23 ans quan je suis né, pas 15. Et pendant 29 ans, tu as eu le temps d'apprendre. Elle a commencé pleurer. Christine qui pleurait, c'était du jamais vu, li. Jai en cancer state 2. Les médecins de sang que jai 70% de chances de survie si je me soigne bien. Et voilà. Le chantage émotionnel ultime. Je suis désolé pour ta maladie, Christine. Mais que tu ni change rien entre nous, li. Comment te poeter si dur? Je suis ta mère. Et je suis malade. Ti es ma génitrice. Ani mère. Que tu souciant, que tu encourage, que tu aim inconditionnellement. Toi, tu es un domestique qui me rendu malheureuse pendant d'années. Li, j'étais strict pour ton bien. Je voulais que tu réussisses. Non, Christine. Tu étais strict parce que tu me reprochais d'exister. Tu voulais que je réussisse pour toi, pour te donner bonne conscience. Elle se défendrait sur un banc devant mon bureau, li. Je vais peut-être mourir. Et je veux pas mourir en sachant que ma fille me déteste. Je te déteste pas, Christine. Je t'ai effacé de ma vie. C'est différent. S'il te plaît, laisse-moi une chance de me rattraper. Comment? En faisant quoi en apprenant à ta mère? J'ai éclat de rire. Un rire amer. Christine, j'ai 29 ans. J'ai plus besoin d'une mère. J'ai construit ma vie, ma personnalité. Mon bonheur sans toi. Tu arrives trop tard. Elle me regardait avec des yeux de chen batu, alors c'est fini? Définitivement. C'était fini il y a 5 ans quand mas couples pons. Maintenant, tu veux juste soulager ta conscience avant de mourir. Et si je changes vraiment. Christine, on change pas de personnalité 52 ans. Surtout toi. Je suis rentré dans mon bureau, la laissant sur son banc. Mais cette conversation m'avait remué plus que je n'y voulais la mettre. Et pour cette rencontre, j'étais perturbé. Marc me voyait tourner en rond, li. Que tu vas? Tu penses encore à ta mère? Marc, je sais pas quoi faire. Une partie de moi envie de l'envoyer se faire voir. L'autre partie c'est dit. Et si elle avait vraiment change? Quest, ce tu ressens quand tu penses à elle? De la colère, de la tristesse, et de la curiosité aussi. Je me demande que la pousse y revenir maintenant. Et si tu m'en ton inquiète? Toi qui estoy pour analyser les gens en business, appliques méthodes et ta mère. Marc avait raison. J'ai la trader Christine comme un dossier client. Analyser ses motivations réelles, ses actions passées, sa sincérité présente. D'abord, j'ai contact papa. Que tu fais toi ans quand ne sais pas parle? Mais je voulais sa version, papa? C'est li, ma puce. Que tu me fais tellement plaisir de t'entendre. Papa, Christine m'a contacté. Elle de quel estate malade. Silence about du fil. Papa, li. Oui? Ta mère en cancer. Diagnostic il y a 6 mois. Que tu la beaucoup changé. Comment que tu changé? Elle parle de toi constamment. Elle regrette. Elle pleure souvent. Elle de quel état rid avec toi. Papa, elle pleure jamais avant. Je sais. C'est troublant pour moi aussi. Li, je sais quel est dur avec toi. Moi, j'aurais d'intervenir plus. J'ai l'âge. Papa, pourquoi tu m'as laissé tomber quand j'ai menti m'avocat? Parce que Christine me dit que si on t'aide, tu ne deviendrais jamais autonome. Elle pensait que la difficulté faire revenir et la raison et reprendre le droit. Elle pensait que j'allais écouter et ramper pour revenir. Oui. Et quand elle a vu que tu réussissais sans nous, elle a. Je crois qu'elle a JALOUSE.fr. Mais elle savait pas comment l'exprimer. Intéressant. Papa me donnait une perspective différente. Ensuite, j'ai contacté ma tante Isabelle, l'Oscar de Christine. Elles étaient embrouillées depuis d'années, mais Isabelle paraît m'éclairer, li. Quelle surprise! Comment te vas ma chérie? Que tu vas tante Isabelle? Je te parle pour parler de Christine, ah. Ta mère? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle veut se réconcilier avec moi. Et cause de son cancer. Son cancer. Quel cancer? Tu es pas au courant? Li. Ta mère et moi, on ne se parle plus depuis 5 ans. Raconte-moi. Je lui ai expliqué toute l'histoire. Isabelle me donne sa vision, li. Ta mère est toujours pour de l'émotion. Vous, les enfants, vous représentez l'imprévisible, l'incontrôlable.
Algeri and devenant Freud et directive. Mais pourquoi elle était comme KDU? Christina grandi avec notre mère, Mamie Denise. Une femme très dure, très critique. Christine reproduit le même schéma avec toi. KDU excuse pas son comportement. Non, KDU l'explique. Li, tamir time, mais elle sait pas comment l'exprimer sainement. J'ai aussi fait des recherches sur son cancer. J'ai appelé discrètement l'hôpital où elle s'est fait soigner. Effectivement, Christine Moreau, cancer du sein, stade 2, pronostic favorable avec traitement. Ce n'était pas du chantage, elle était vraiment malade, enfin. J'ai contact d'anciens collègues de Christine, qu'est-ce qu'ils pensaient-ils? Comment elle évaluait? Mactor Dubois, son ancien associé, li. Tamir traverse une vraie remise en question depuis sa maladie. Elle parle beaucoup de toi. De ses regrets. Elle même refuse des dossiers importants pour se concentrer sur sa santé et sa famille. Christine qui refuse ces dossiers? Impensable. Son assistante, Madame Martin, Mademoiselle Lee, votre maman pleure souvent dans son bureau depuis quelques mois. Elle regarde tout le temps des photos de vous quand vous étiez petite. Des photos de moi? Christine qui garde des photos? Après une semaine d'enquête, j'avais une image plus complexe. Christine était effectivement malade. Elle semblait sincèrement regretter. Son entourage professionnel confirmait un changement de comportement radical. Mais moi, estates que j'avais envie de lui donner une chance? Marc me pose la question qui tu, li, imagine que Christine meurt dans 6 mois. Tu auras des regrets de ne pas avoir essayé, G sais pas. Et imagine quelle guerre revient la Christine Freud devant. Tu auras perdu quoi y avoir essayé. Ma tranquillité d'esprit. Mon équilibre. Mais tu auras fixed limites. Tu auras essayé. Cette nuitelle. J'ai pris ma décision. J'allais donner une chance à Christine. Mais seems conditions. J'ai appelé Christine un dimanche matin. Elle a décroché la première sonnerie, li? Ma chérie. Christine, on va savoir. Mais j'ai des conditions, oui. Tout que tu veux. D'abord on se retrouve en terrain neutre. Un café que tu connais pas, loin de chez toi et de chez moi. D'accord. Ensuite, c'est moi qui mène la conversation. Tu réponds aux questions, honnêtement, sans te justifier, li. C'est y prendre ou laisser. J'accepte. Et si un moment je sens que tu joues la comédie que tu manipules, je pars et on ne se revoit jamais. Entendu. Rendez-vous pris dans un café immédiatement entre nos deux. J'arrive avance pour choisir ma place. Da sommer, sortie visible. Ms reflexes de businesswoman. Christine arrive pile il hur. Elle change. Plus maigre, chivo plus courts, moins de maquillage. La maladie, probablement. Mais certes, quelque chose de different dans sa posture. Moins hautaine, li. Merci d'être venu. Asides toi. On commence. Elle s'installe facing moi nerveuse. Première question. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 5 ans de silence total? Parce que le cancer me fait réaliser que je pouvais mourir sans avoir repérés. Donc te isoler pour soulager ta conscience avant de mourir. Non, enfin. Pas seulement. Li, je me suis rendu compte que j'avais perdu la personne la plus importante de ma vie. Je n'étais pas important pour toi il y a 5 ans. Si. T'étais important. Mais j'étais incapable de l'exprimer. J'avais peur. Perdu quoi? Christina commence à pleurer, pour d'être une mauvaise mère. Pour de ne pas être à la hauteur. Alors je me suis caché derrière la froideur et les exigences. Christine, une mauvaise mère. KDU s'améliorer. Toi, t'étais absent émotionnellement, c'est différent, je sais. Et je regrette. Li, j'ai raté ton enfance, ton adolescence, premier sexe, j'ai tout raté, pourquoi tu? Masta que j'étais un accident qui avait ruiné plans. Parce que c'était vrai à l'époque. J'avais 23 ans, j'étais ambitieuse. Je voulais faire carrière. Quand je suis tombée enceinte, j'ai vu mes rêves s'écrouler. Au moins te is honnête. Mais li, quelques mois après ta naissance, quand je t'ai vu sourire pour la première fois, j'ai compris que tu étais le plus beau cadeau de ma vie. Mais je savais plus comment revenir en arrière. Tu aurais pu essayer. Pendant 29 ans, j'avais peur que tu me rejettes si j'essayais de changer. Alors j'ai maintenu ma foi Freud. J'ai commandé un café. Cette conversation était plus dure que prévu. D'une question, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant, j'aimerais apprendre à être ta mère, vraiment. Pas la tyranne que j'ai. Christine, j'ai 29 ans. J'ai plus besoin d'une mère.
Jai construit ma personalit ma vai, mon bon her sans toi. G says. Mais peut-être quan parate etter emis, ou au moins. Ni plus etter étrangers, et si ton cancer garret, si de reviens la Christine devant, le cancer me change pour dibon. Jai arrête de prendre des grosses dossiers, je vais chez un psy, je prends exprimerms emotions, te vais chez un psy, deux fois par semaine. Dr. Martin, Almighty comprendre pourquoi jai et si avec toi. Christine chez un psy, que c'était nouveau. Choice in question, quest q tu es compris sur toi, q. Q jai reproduit avec toi q ma mère fait avec moi. Memi Denise et tres dur, tres critique. Jimmy swiger dini jamais etter kamel, mais jai fait pire. Comment que pire? Elle, au moins, elle exprimates his emotions, même negatives. Moi, jitai dunrin. Ni amour, ni colère, ni feared. Justy de l'indifference. Elevate touche dans la mille. L'indifference, c'était effective in pire que la colère. Et depenses que d'excuses suffisent ni rattraper 29 ans d'indifference, non. Mais j'espère que dax la pourront. Quils ax, li, jai crien fond de 100,000 euros et ton nom. Pour ton enterprise, projets futures, ou justitas accurate. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je sais. Mais c'est ma façon de rattraper les 5 années au jitai coupe les vives. L'argent que j'aurai de te donner pour t'aider demeure. Et depenses que l'argent repaired out, non. Mais c'est un début. Li, dis-moi ce que je peux faire. N'importe quoi. J'ai regardé cette femme que j'avais tant high, qui pleurait devant moi, qui mendie en any chance de repérer l'irréparable. Christine, il y a any chose que je peux faire. Dis-moi, except que je n'y t'aimerai peut-être jamais comme any fil aime samir. Except que notre relation sera toujours marquée par ton passé. Et except que j'ai le droit de repartir si de reviens toxique. J'accepte. Ehlers, on peut essayer. Doucement. Sans garantie. Pour la première fois depuis 29 ans, Christine me sourit avec sincérité. KDUA dur. Galère financière, stress permanent, solitude totale. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai fait ce que je voulais. Christine. Elle me coupe les vies immédiatement. Puis te refuses de suivre nos conseils assumes quoi. Ni compte pas sur nous. Papa tenta de m'aider discrètement, mais sous la pression de Christine, il a fini par céder. Pendant 5 ans, plus de nouvelles. Pas un appel mon anniversaire. Pas un message nul. J'ai existé plus pour elle. Ces 5 années ont les plus difficiles et les plus enrichissantes de ma vie. J'ai appris compter sur moi, et me faire confiance et construire ma propre définition du bonheur. Ma beauté de colis. Aujourd'hui, les comme employés persons génèrent 600,000 euros d'ici annuel. Et je suis reconnu dans mon secteur. J'ai achète ma maison. J'ai une vie sociale épanouie. Une relation amoureuse stable avec Marc. Je suis heureuse. Vraiment heureuse. Sans elle. Et puis il y a 3 mois, mon téléphone sonne. Numéro inconnu, lycée. C'est maman. 5 ans de silence et elle m'appelait comme si de rien n'était. Li ma chérie, il faut qu'on se parle. C'est important. Et mes chérie. Elle m'avait jamais appelé ma chérie de sa vie. Quest ce de vos Christine Lee. Ne m'appelle pas Christine. Je suis ta mère. J'ai des choses à te dire. On pourrait savoir. Pourquoi faire Lee? J'ai fait d'erreurs. Je voudrais. Repair. April 29 ans de froidir et 5 ans de silence total. Christine, tu mostres clairement fait comprendre que j'étais un poids dans ta vie. Maintenant de vos repairs, ma chérie. Les choses ont changé. J'ai eu des problèmes de santé. Que tu as fait réfléchir à les problèmes de santé. La peur de la mort. Et maintenant madame voulait une réconciliation. Li, s'il te plaît. Donne-moi une chance. J'ai raccroche. Mais elle n'allait pas lâcher l'affaire. 6 mois sont passés depuis cette conversation qui a tout changé. Notre relation s'est reconstruite lentement, avec des hauts et des bas, mais surtout avec une honnêteté que nous n'avions jamais eue. Christine a tenu ses promesses. Elle suit toujours sa thérapie, me donne des nouvelles de son traitement sans dramatiser. Et surtout, elle respecte mes limites. Quand je dis que j'ai besoin d'espace, elle recule. Quand je dis non quelque chose, elle accepte. Les premières mois étaient étranges. On se voit une fois par mois, dans même café neutre. Des conversations polies, prudentes ou on apprenait et se redécouvre. Elle me parle de sa thérapie, de ses réflexions sur notre passé. Moi, je lui racontais ma vie actuelle,
projets m'sucks. Le moment de bascule state arrive il y et toi mois. Christina vade uni chimio particulièrement lord. Papa ma apple, li, ta mira status fable. Elle nos postila dire mais. Elle mera cuta viennas. Jai hezit. Aller lavoir malad, sed et franchir unilini dans notre relation nasanti. Mais marque medit va. To regretter a si tenivas paz. Je suis ali shames parents pour la première fois en sinkens. Christina tate dans sunlit, pale, amigari, mais elle est suri emi voyant, ma chérie. T is fenu. Comment a tisens. Fatigue. Mais heureux que de soit elle. Jai passe l'opers midi avec elle. On a parle de tout et de rien. De mon enfance, de ses regrets, de projets futurs. Pour la première fois, jai vous lavrai Christine, fragile, humaine, imparfaite mais sincere. Li, je sais que je serai jamais la mère que tu aurais aimé avoir. Christine, right? Tu essaies maintenant. C'est déjà énorme. Tu m'appelleras maman un jour? Je sais pas. Peut-être. Laisse-moi le temps. Depuis, nos relations se sont approfondies. Christine rencontre Marc al Lador. Elle visite mes bureaux, elle était fière comme un péon. Elle m'envoie des articles sur l'entrepreneuriat féminin qu'elle trouve intéressants. Le plus surprenant, elle commence à s'intéresser à l'art, ma passion d'origine. Elle visite des expositions, lit des livres sur l'histoire de l'art, m'envoie des photos de tableaux qu'elle aime. Ça fait qu'on dit rattraper les années où elle méprise mes goûts créatifs. Il y a eu des moments difficiles aussi. Une fois, elle était redevenue directive sur mes business. J'ai immédiatement posé mes limites, Christine, honorée elle. Tu recommences ton ancien comportement. Elle s'excuse le lendemain, tu as raison. C'est plus fort que moi parfois. Mais je travaille dessus. Aujourd'hui, Christine de mieux. Son cancer répond bien au traitement. Les médecins sont optimistes et moi. J'ai appris quelque chose d'important, on peut pardonner sans oublier. On peut reconstruire sans effacer le passé. La semaine dernière, elle m'a envoyé un message qui m'a ému, Molly. Je suis fière de la fin que tu es devenue. Tu as réussi ta vie mieux que je n'aurais jamais su t'aider à la réussir. Merci de m'avoir donné une second chance. Pour la première fois en 29 ans, j'ai répondu merci maman. Estates quan rattrapera jamais vraiment nos 29 années perdues, non. Estates quan pu construire quelque chose de nouveau et partir de maintenant. Après aimant, oui. Parfois, il faut frire l'amour pour apprendre à vivre. Parfois, il faut perdre quelqu'un pour réaliser sa valeur. Et parfois, il n'est jamais trop tard pour dire je t'aime et le penser vraiment. Notre histoire n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire de deux femmes qui ont appris à se pardonner. Et y construire une relation sur les ruines de leur passé.